Good afternoon, viewers. Welcome to another video on papaya cultivation, especially the red lady one. As you know, red lady is an exotic variety of papaya. It has twice and equal to 18. This means in somatic cell it contains 18 chromosome, and as you can see, we are trying to grow this variety through mulching, as mulching has got many benefits. You cannot see the weeds. Actually, mulching can stop weed growth. আপনারা জানেন যে মালচিং দিয়ে যে কোনো গাছ লাগালেই সেখানে উইডিং আগাছা বন্ধ হয়ে যায় অলমোস্ট। তবু এখানে কিছু আগাছা হয়েছে, আমরা সেভাবে যতটা যত্ন নেওয়ার কথা ছিল ততটা যত্ন নিতে পারিনি। ইভেন দেন আগাছা কমই বলবো, আর না হলে এখানে এতদিনে অনেক অনেক আগাছা হওয়ার কথা। তো প্রতিটা গাছ রেড লেডি আপনারা জানেন, এটা যেমন তার নাম তেমনই ভিতরে পাকলে এটা লাল হওয়ার কথা, এবং সঙ্গতকরণে তাই হবে। ক্যানোপিটা দেখেন, খুবই সুন্দর। এর অনেক মেডিসিনাল ভ্যালু বা হেলথ ভ্যালু তো অবশ্যই আছে। এটা এইচডিএল ইমপ্রুভ করতে সহায়তা করে, হাই ডেন্সিটি লিপোপ্রোটিন। ইট উইল বুস্ট আপ ইউর হাই ডেন্সিটি লিপোপ্রোটিন এইচডিএল, যেটা পরবর্তী সময় আপনার হার্ট পাম্প করার জন্যে বা রক্তনালী হার্টের পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করবে। রেড লেডির এই গুণটা আছে। এছাড়াও এর প্যাপিন আছে, যেটা হজম করতে সাহায্য করে। আমরা সবাই জানি এটা যে কোনো পেঁপে, রেড লেডি বলে না, গ্রিন লেডি, টপ লেডি, যে কোনো পেঁপেই প্যাপিন বলে একটা এনজাইম আছে যেটা হজমের সহায়তা করে। তো এর থেকে বেশি কিছু বলার ছিল না আজকে আমাদের। আমরা শুধু দেখতে এসেছিলাম যে কেমন হয়। আমি দেখার চেষ্টা করছি ইজ দেয়ার ইজ এনি ভাইরাস অ্যাটাক। আপনারা জানেন পেঁপেতে একটা ভাইরাস আছে, সেটা ডরসাল ভেন্ট্রাল দুদিকেই থাকতে পারে সে ভাইরাসের সিমটমস। দ্যাট ইজ উই কল দ্য মোজাইক ভাইরাস। কিন্তু দ্যার ইজ নো সিমটম হোয়াটসোএভার। ভাইরাসের কোনো সিমটমস এখন পর্যন্ত এখানে কোনো গাছে দেখতে পাচ্ছি না। You can see the stem. The diameter of the stem is quite satisfactory. It's only 1.5 month old, and maybe about 2 feet long, hardly, but the growth is very nice. No virus symptoms at all. The canopy is fine. From dorsal and ventral view, actually I've been marking very closely because we are afraid of virus, because the virus is so contagious
However, this plant, let me side the inside. দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, কোনো ভাইরাসের সিমটমস নাই, গ্রোথ সব ঠিক আছে, নতুন পাতা বেরোচ্ছে, নিউ ফলিয়েশন, all the tender leaves are arranged in a very regular fashion. Nice growth so far. Let's see what happened after 2 months. So mulching has a very good effect on many plants, on tomato, on chili, on cabbage, on cauliflower. Mulching has a very good effect. So far, you see in the between the two row, you see there are huge growth of grasses, weeds and grasses, but in the mulching very few growth of grass. So this is one thing we have found here. So this is all about. Now I want to close the video. Stay well. We are a bit tired because since morning we have been doing a lot of things in the field. So we are a bit tired. I'm going to close this video. Stay well. Until next video. Bye bye.